హాయ్ ఎవ్రీవన్, దిస్ ఇస్ సూర్య ఫని తేజ్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఏ పిహెచ్‌డి స్టూడెంట్ అట్ ఐఐటీ కాన్పూర్. సో ఈ రోజు మనం కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్. ఓకే, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డెరివేటివ్స్ చాప్టర్. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ గురించి నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ లో మనం ఫైన్ ద మనం లాస్ట్ టైం నేర్చుకున్నాం డెరివేటివ్ కాంపోజిట్ ఫంక్షన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి నేర్చుకున్నాం. ఇన్వర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ డెరివేటివ్, ఇంప్లిసిట్ ఫంక్షన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ కి, లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కి అన్నిటికి డెరివేటివ్ ఎలా కనుక్కోవాలి నేర్చుకున్నాం. సో దాని అప్లికేషన్స్ వేరే ఫీల్డ్స్ లో ఎలాగా, సో ఇవన్నీ ఇందులో నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. అసలు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా డెరివేటివ్ గుర్తెచ్చుకోండి, డిఎస్ బై డిటి అంటే వి మీన్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్టెన్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం టీ. సపోజ్ టీ ఈక్వల్ టు 0 seconds కి సమ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇది ఎస్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు. టీ ఈక్వల్ టు 1 seconds ఇక్కడ ఉన్నాడు, టీ ఈక్వల్ 2 seconds ఇక్కడికి వెళ్ళాడు. సో టీ ఈక్వల్ టు 1 second కి సమ్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు, టీ ఈక్వల్ టు 2 seconds కి సమ్ ఎంత డిస్టెన్స్ సమ్ ఎస్ టూ కి వెళ్ళాడు. అంటే S2 ఎలా మారుతుంది? S2 మైనస్ S1 డివైడెడ్ బై T2 మైనస్ T1. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం S ఎలా మారుతుంది అనేది డిఎస్ బై డిటి. ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ వన్ క్వాంటిటీ y వేరియస్ విత్ అనదర్ క్వాంటిటీ x. ఒక క్వాంటిటీ y వేరియస్ విత్ అనదర్ క్వాంటిటీ x అయితే సాటిస్ఫైయింగ్ సమ్ రూల్ y ఈక్వల్ టు సమ్ f ఆఫ్ x సమ్ ఫంక్షన్ తో సాటిస్ఫై అవుతుంది. సపోజ్ y ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ అంటే f ఆఫ్ x ఎంత x స్క్వేర్. సో y ఎలా వేరీ అవుతుంది? విత్ రెస్పెక్ట్ x స్క్వేర్ లో వేరీ అవుతుంది. dy బై dx చేస్తే మనం f డాష్ x రిప్రజెంట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ y విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. అండ్ ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర, సపోజ్ డివై బై డిఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ రిప్రజెంట్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వై విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్. దీని మీనింగ్ మాట డివై బై డిఎక్స్ మన ఏ పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ అనేది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ చెప్తారు. ఫర్దర్ ఇఫ్ టూ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ అండ్ వై వేరింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అనదర్ వేరియబుల్ టైమ్ టీ, దట్ ద ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ టీ, వై ఈక్వల్ టు జీ ఆఫ్ టీ బై చేంజ్ రూల్. Okay. So further, if two variables x and y are varying with respect to another variable, that if x equal to f of t and y equal to g of t, then chain rule ఏమొస్తుంది? dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. If dx by dt is not equal to 0. So ఇప్పుడు మీకు the rate of change of y with respect to x can be calculated using the rate of change of y that of x with respect to t. So ఇలా రాసుకోవడం వల్ల dy by dx ఇలా రెండు ఫంక్షన్స్ సమ్ టైం వేరియబుల్ లో ఉంటే అది డెరివేటివ్ అలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. Okay, find the rate of change of area of circle per second with respect to radius r equal to 5 centimeter. సో ఏరియా అంటే మనకి ఏంటి? పై ఆర్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు డిఏ బై డిఆర్ కావాలంటే 2πr. ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్, ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఇది ఏమవుతుంది? 10π అవుతుంది. అంటే 10π centimeters square per second. ఓకే, ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఏరియా డిఏ బై డిఆర్. ఓకే, సో ఏరియా అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, డిఏ బై డిఆర్ అంటే 2π అనమాట, అంటే 10π centimeter. ఓకే, ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఆర్ అలా చేంజ్ అవుతుంది, 10π centimeter అనమాట. ఇది యూనిట్స్ తప్పించాడు ఇక్కడ. ఏరియా ఆఫ్ ద రేట్ సెకండ్ ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది? డిఏ బై డిఆర్ కాబట్టి 10π centimeter వస్తుంది. ఓకే, అక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే 10π centimeter square per centimeter. ఇది రేడియస్ 1 centimeter చేంజ్ అయితే అది 10π centimeters స్క్వేర్ ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దాని మీనింగ్ అది. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ 9 cubic centimeter cube per second. ఓకే, దాని రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు, సమ్ వాల్యూమ్ డివి బై డిటి ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే, సో వాల్యూమ్ ఎంత మనకి ఎలా తెలుసు? వాల్యూమ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్. వాడు ఏమన్నా హౌ ఫాస్ట్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్ ఇస్ 10 centimeters. సో మనకి డివి బై డిటి ఇచ్చాడు. వాల్యూమ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డి బై డిఎక్స్ క్యూబ్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ టు డిఎక్స్ బై డిటి చైన్ రూల్. సో ఇది ఎంత ఇచ్చాడు మనకి? డిఎక్స్ ఇది 9 ఇచ్చాడు కదా, సో డిఎక్స్ బై డిటి ఎంత అవుతుంది? 3/x స్క్వేర్. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? ఏరియా ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ ఏరియా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఎస్ ఈక్వల్ టు ఇచ్చాడు, ఎస్ ఈక్వల్ డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. సో 36/x వస్తుంది అనమాట. వాడు ఏమన్నాడు? ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 centimeters దగ్గర ఈ సర్ఫేస్ ఏరియా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 10 పెడితే ఇందులో 3.6 centimeters per second అనమాట. ఆ సర్ఫేస్ ఏరియా అలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ స్టోన్ ఈస్ డ్రాప్ ఇంటూ క్వైట్ లేక్, వేవ్స్ మూవ్ ఇన్ సర్కిల్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 4 centimeters per second. ఓకే, వేవ్స్ 4 centimeters per second స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతున్నాయి. అంటే ఇన్స్టెంట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ వేవ్ ఇస్ 10 centimeters. హౌ ఫాస్ట్ ద ఎన్క్లోజింగ్ ఏరియా ఇంక్రీజ్. సో ఒక ఇన్స్టెంట్ లో రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ 10 centimeter ఉంటే, సో హౌ ఫార్ ద రేడియస్ ఏమంటాడు? హౌ ఫార్ ద ఫాస్ట్ ద సర్కిల్ ఫాస్ట్ ఇస్ ద ఎన్క్లోజింగ్ ఏరియా ఇంక్రీజింగ్. ఎన్క్లోజింగ్ ఏరియా అంత ఫాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఏరియా అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్, దాని డెరివేటివ్ చేసాం విత్ రెస్పెక్ట్ టైమ్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? డి బై డిటి ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్. అది ఎంత అవుతుంది? డి బై డిటి ఇంటూ పై ఆర్ స్క్వేర్ డిఆర్ బై డిటి. ఇది మనకి డిఆర్ బై డిటి ఇచ్చాడు ఎంత? 4 centimeters square. అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 85 centimeters square per second వస్తుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ సమ్ వై ఈక్వల్ టు సమ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయితే డివై బై డిఎక్స్ పాజిటివ్ వస్తే ఇఫ్ వై ఇంక్రీజెస్, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే వై ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. డివై బై డిఎక్స్ పాజిటివ్. అది నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది? వై డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే అది నెగిటివ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు. మనం ఎక్సైజ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం.
ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ 6 ఏంటి ఏ చాప్టర్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ డెరివేటివ్. ఓకే, అప్లికేషన్ ఆఫ్ derivatives chapter. Okay, application of derivatives chapter. Derivatives. ఇందులో exercise 6.1 లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అంటే find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal to 3 centimeters and option B r equal to 4 centimeters. Find the rate of change of the area అన్నాడు. సో మాకేం తెలుసు, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎంత అని తెలుసు మనకి తెలిసిందంటే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఫార్ములా తెలుసు. సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ సర్కిల్ ఏ విత్ రేడియస్ ఆర్. సో సమ్ రేడియస్ ఆర్ ఉన్న సర్కిల్ ఈస్ గివెన్ బై, ఓకే, ఒక సర్కిల్ ఉంది విత్ రేడియస్ ఆర్. దీని ఏరియా ఎంత అవుతుంది, ఏ ఈక్వల్ టు 5r² అవుతుంది. సో ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి మనం, నౌ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ the area, with respect to its radius. With respect to its radius, confirm rate of change of area with respect to your radius is given by dA by dr. So dA by dr is the rate of change of area with respect to. So మనకి dA by dr అలా అనుకుంటాం, dA by dr of area అంటే ఎంత, d by dr of pi r². సో పై కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 2r అవుతుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది, 2πr అవుతుంది. dA by dr 2πr అవుతుంది. సో వెన్ r ఈక్వల్ టు 3 centimeters, dA by dr ఎంత అవుతుంది, dA by dr at r ఈక్వల్ టు 3 centimeters అది ఎంత అవుతుంది, 2π into 3 అంటే 6π. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి, హెన్స్ ద ఏరియా, దాని అర్థం ఏంటి, హెన్స్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఈస్ చేంజింగ్ at the rate of 6π centimeters square per centimeter of radius మాట. ఓకే, సో 6π centimeters square ఏరియా చేంజ్ అవుతుంది per centimeter of radius, అంత ఆ రేట్ లో చేంజ్ అవుతుంది అన్నమాట. when its radius is 3 centimeters, when its radius is 3 centimeters సపోజ్. సో అదే r 4 అయితే ఇప్పుడు at r equal to 4 ఏమవుతుంది, 4 centimeter. dA by dr అంటే at r equal to 4 centimeter అంటే 8π centimeter square per centimeter. సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ద, ఇక్కడ మన ఎంత, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ is changing at the rate of 8π centimeter square per centimeter when its radius is 4 centimeter. So our radius 4 centimeter. So second question, the volume of a cube is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఎంత రేట్లో చేంజ్ అవుతుంది, 8 centimeter cube per second తో చేంజ్ అవుతుంది. సో ఏమడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్, హౌ ఫాస్ట్
How fast is the surface area increasing? So how fast the surface area is increasing when the length of the length of an edge is 12 centimeter. Okay, the volume of the cube is increasing 8 centimeter cube per second. So okay, how fast the surface area is increasing and the length of the of an edge is 12 centimeters. So మనం ఏమనుకుంటాం లెట్ ఎక్స్ బి ద ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ ఏమన్నాడు ఇక్కడ క్యూబ్ అన్నాడు. సో క్యూబ్ అంటే ఎలా ఉంటది? ఇలా ఉంటది. ఇది సో ఇది క్యూబాయిడ్. క్యూబ్ అంటే అన్ని సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉంటాయి. సో క్యూబ్ అన్ని సైడ్లు ఈక్వల్ ఉంటాయి. ఇది క్యూబ్. ఏబి సిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ మామూలుగా క్యూబ్ లెంత్ సైడ్ లెంత్ సమ్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఎక్స్ యూనిట్స్. సో ఇప్పుడు సర్ఫేస్ ఏరియా ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇవన్నీ 6 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి కదా. సో వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది లెట్ ఎక్స్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ సైడ్. ఓకే, సో ఎక్స్ ని మనం లెంత్ అనుకుంటే విని బి ద వాల్యూమ్ అనుకుందాం. ఓకే, వి బి ద వాల్యూమ్ అండ్ ఎస్ బి ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్యూబ్. ఎస్ బి ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్యూబ్. ఎస్ బి ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ద క్యూబ్. దెన్ సో దాన్ని బట్టి సో వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది? ఎక్స్ క్యూబ్ అవుతుంది. సో ఈచ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్స్ స్క్వేర్. మొత్తం 6 సర్ఫేస్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్స్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? 6x స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకు? వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. సో వాల్యూమ్ కూడా ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైము. ఇండైరెక్ట్ గా ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనకి ఆడ ఏమన్నాడు? డివి బై డిటి అంత ఇచ్చాడు. ఇది ఎక్స్ క్యూబ్. సారీ, ఇది ఎక్స్ క్యూబ్. వాల్యూమ్ అంటే ఎక్స్ క్యూబ్ కదా. డివి బై డిటి ఎంత ఇచ్చాడు? ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ డివి బై డిటి మనకి 8 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి వి అంటే ఎంత? ఎక్స్ క్యూబ్. సో డివి బై డిటి ఇంటూ వి అంటే ఎక్స్ క్యూబ్. సో దీన్ని dy dx ఇంటూ ఎక్స్ క్యూబ్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి. అంతే కదా. చైన్ రూల్ యూస్ చేస్తే బై యూజింగ్ చైన్ రూల్. బై యూజింగ్ చైన్ రూల్. ఇది బై యూజింగ్ చైన్ రూల్ యూస్ చేస్తే. సో dy by dx ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ ఎంత? 3x స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి. ఓకే, సో ఇది ఏమడుగుతాడు క్వశ్చన్ లో? సో సపోజ్ ఇది వి ఈక్వల్ వి క్యూబ్. సో ఇది అంత ఇచ్చాడు. ఇది డివి బై డిటి కదా మనం కనుక్కుంది. సో ఇది మనకి 8 ఇచ్చాడు కదా. 8 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ పర్ సెకండ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ డిఎక్స్ బై డిటి. సో డిఎక్స్ బై డిటి ఎంత వచ్చింది? దీన్ని బట్టి డిఎక్స్ బై డిటి ఇస్ ఈక్వల్ టు 8/3x స్క్వేర్. ఓకే, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఇది సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, యూనిట్స్. ఎందుకంటే ఎక్స్ యూనిట్ సెంటీమీటర్ కాబట్టి ఇక్కడ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. సో డిఎక్స్ బై డిటి అనేది 8/3x సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. సో మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజింగ్ ఎలా అన్నాడు? డి బై డిటి ఆఫ్ ఎస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే డి బై డిటి ఆఫ్ 6x స్క్వేర్. సో ఇది ఏమవుతుంది? డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ 6x స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి. ఇది ఏమవుతుంది? 12x డిఎక్స్ బై డిటి. ఓకే, డిఎక్స్ బై డిటి అంటే ఎంత? 8/3x స్క్వేర్. అంతే కదా. ఓకే, ఇది సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఓవరాల్ గా ఈ 4 టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 32/x సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ దగ్గర కావాలి. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమన్నాడు? మన ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 12 సెంటీమీటర్స్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు. ఎక్స్ 12 పెడితే డిఎస్ బై డిటి ఏమవుతుంది? అప్పుడు
32 by 12 centimeter square per second. So 2 inside, so 4 8 times, 4 3 times కాదు. So 8 by 3 centimeter square per second. So ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటి? Hence the length of the edge, hence the length of the edge of the cube, edge of the cube is 12 centimeters. The surface area increasing at the rate, then అప్పుడు surface area, then surface area, అదే కదా క్వశ్చన్. Surface area is increasing at the rate of 8 by 3 centimeter square per second మాట. So for question number 3, third question. So next question అంటే the radius of a circle, the radius of a circle, the radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeters. So rate of the circle increasing at the rate of 3 centimeter per second. So మనకి ఏం తెలుసు, ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంతా with the radius of area of a circle in A with radius R is given by A equal to pi R square. So ఇప్పుడు మనం rate of change of the rate of change of area with respect to time is given by so dA by dt కదా, dA by dt. So dA by dt అవుతుంది dA by dt of pi R square. So pi కాన్స్టెంట్ బయటకు వస్తుంది. సో 2 pi R into dr by dt అంతే కదా, చైన్ రూల్. సో వాడు ఏమన్నాడు, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ dr by dt ఇచ్చాడు. ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ రేడియస్ ఏరియా ఏ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 3 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. ఓకే, సో అది అక్కడ పెడితే 3 పెడితే dA by dt ఏమవుతుంది, ఈ 6 pi R అవుతాడు. వాడు ఎక్కడ అంటున్నాడు మనకి dA by dt at R ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్స్ అడుగుతున్నాడు, అంతే కదా, 10 సెంటీమీటర్స్ అడుగుతున్నాడు. సో ఆ 10 సెంటీమీటర్స్ పడితే ఇది అవుతుంది 65 centimeters square per second. So hence the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 centimeter is ఎంత వచ్చింది మనకి 65 centimeters square per second మాట. ఓకే, so question number 4. An edge of a variable q is increasing at the rate of 3 centimeter per second. Edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the volume of the cube
How fast is the volume of the cube increasing? How fast the volume of the cube increasing when the edge is 10 centimeter long. So edge of variable cube is increasing. So edge of the let x be the side and v be the volume of the cube. Okay, cube only. X ఏమో side, v ఏమో volume. Let x be the length of the side of the cube, length of a side, and v be the volume of the cube. So volume ఎంత అవుతుంది? v equal to x cube మాట. So dv by dt ఏమవుతుంది? is equal to 3x square into dx by dt. Okay, so it is given that dx by dt అంత ఇచ్చాడు. So the edge of a variable cube is increasing at the rate of, so edge of the cube అంటే ఏంటి? Length increase అవుతుంది. It is given that dx by dt is equal to 3 centimeter per second. So అప్పుడు dv by dt ఎంత అవుతుంది? 9x square. So వాడు ఏమడుగుతున్నా? dv by dt at x equal to 10 centimeters అంటారు. So 9 into 10 square అంటే 900 centimeter cube per second అవుతుంది అన్నమాట. The rate of change of volume మాట. At x equal to 10. Hence the volume of, so దాన్ని బట్టి hence the volume of the cube increasing at the rate of 900 centimeter cube per second. When the edge is 10 centimeter long. Edge 10 centimeter long. What? Okay, so next question, fifth question. A stone is dropped. A stone is dropped into a quiet lake, and waves move in circles. The waves moves in a circle at the speed of centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter. The stone is dropped into a quiet lake. The waves moves in a circle at the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? The stone is dropped into a quiet lake and waves moves in a circle the speed of 5 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 8 centimeters, how fast the enclosed area increasing? So ఇక్కడ మనకి area of the circle అంతా with radius r తెలుసు కదా already. Area of the circle with radius r. Area of the circle with radius r. A equal to pi r square. So therefore the rate of change of area with respect to time ఎంత అవుతుంది? dA by dt. So dA by dt అంటే d by dt of pi r square. So ఇది 2 pi r into dr by dt.
ఓకే. సో ఆడేమన్నాడు dr/dt ద వేవ్స్ ఆఫ్ మూవ్ సర్కిల్స్ అట్ ద స్పీడ్. సో స్టోన్ డ్రాప్ చేశారు. సో సర్కిల్‌లో వేవ్స్ ఎంత స్పీడ్‌గా మూవ్ అవుతున్నాయి. dr/dtయే కదా! అది ఎంత ఇచ్చాడు? 5 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు. సో వాడేమడుగుతున్నాడు ఏరియా. సో అట్ ఎ ఇన్స్టంట్ వెన్ ద రేడియస్ ఈస్ 8 సెంటీమీటర్. సో ఒక ఇన్స్టంట్‌లో r ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు రేడియస్ dA/dt ఎంత అంటాడు. సో dA/dt అట్ r ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్స్ అంటాడు. సో dr/dt ఇచ్చాడు. సో 10 పై r ఇది. ఆ! సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. సో r ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి 10 ఇంటూ 8 10 పై ఇంటూ 8 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. సో ఇది 85 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్. సో when when the radius of the circular wave radius of the radius of the circular wave is 8 centimeter, the enclosed area is increasing at the rate is increasing at the rate of 85 centimeter square per second. So next question, sixth question. So sixth question అంటే okay, the radius of a circle increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the increase of its circumference area? The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is the rate of increase of its circumference? What is the rate of increase of its circumference? Increase of its circumference. So radius of a circle increasing at the rate of dr/dt and the 0.7 centimeter per second. So what is the increasing the circumference, rate of increasing circumference? And the circumference in formula, the circumference of a circle equal to circumference of a circle and the perimeter C with radius r. C is equal to 2 pi r circumference. What I want to dc/dt at that. So therefore, for the rate of change of circumference, C with respect to time take is dc/dt is equal to now to make dc/dr to dr/dt. So dc/dr ఏమవుతుంది 2 pi అవుతుంది. 2 pi into dr/dt. So dr/dt పాయింట్స్ అన్నాం 2 pi into 0.7. So 1.4 pi centimeter per second. Circumference అంత రేట్ లో చేంజ్ అవుతుంది. So hence the rate of increase of circumference is 1.4 centimeter per second. 1.45 centimeter per second. So question number 7. The length x of a triangle, so of a rectangle, sorry, is decreasing, okay, decreasing at the rate of rate of 5 centimeter per minute. Yeah, 5 centimeter per minute. X length of the triangle decrease and the width y is increasing
width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. Okay. So ఇక్కడ ఏమంటాడంటే when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find find the rate find the rates of change of a perimeter, the perimeter, b area of the rectangle. So చూద్దాం. సో ఇప్పుడు so let x be the length, y be the width of the rectangle అనుకుందాం. Okay, so ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. x be the length, y is the width of the rectangle. Right? Okay, ఇది x length of the triangle. Okay, ఇది width of the rectangle. సో ఇది ఏంటి తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది అంటున్నాడు. ఒకటేమో ఏమవుతుంది, y అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, x అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, y అనేది పెరుగుతుంది అన్నాడు. సో ఇది డిక్రీజ్ అయ్యి ఇది కొంచెం పెరిగింది అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా వచ్చింది. సో y అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, x అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, x నుంచి x డాష్, y నుంచి y డాష్కి వెళ్ళింది. అంటే y డాష్ వెళ్ళింది, x డాష్కి వెళ్ళింది. సో x తగ్గింది, y పెరిగింది. సో జస్ట్ ఫర్ స్కీమాటిక్ మీకు చూపించాను అనమాట. సో మామూలుగా ఇక్కడ ఏంటి, సిన్స్ ద ఇక్కడ లెంత్ ఆఫ్ ద లెంత్ x ఈస్ డిక్రీజింగ్, x అనేది డిక్రీజింగ్ at the rate of 5 centimeter per minute. సో దాని మీన్ dx by dt అనేది నెగిటివ్ డిక్రీజింగ్ అవుతుంది కదా, -5 centimeter per minute. ఓకే, సో విడ్త్ ఏమవుతుంది, విడ్త్ y ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ కదా, ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ at the rate of 2 centimeter per minute. సో y అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది at 4 centimeter per minute అనమాట. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, dy by dt ఏమవుతుంది, 4 centimeter per minute. ఇది రెక్టాంగిల్, ఇది x, ఇది y, డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనకి dx by dt ఎంత ఇచ్చాడు, సో ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, dx by dt is -5 centimeter per minute. అంతే కదా, dy by dt ఎంత, అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది 4 centimeter per minute ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది, పెరిమీటర్ అంటే ట్వైస్ 2 of x plus y కదా, దేనికి, రెక్టాంగిల్ కి. ఓకే, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఇది. ఓకే, ఇది ఈజ్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది, dp by dx ఏమవుతుంది, dp by dx is equal to twice into dp by dt. పెరిమీటర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, dx by dt ప్లస్ dy by dt. సో ఇదేమో -5, ఇదేమో +4. సో ఫైనల్ ఏమవుతుంది, -2 centimeter per minute. సో పెరిమీటర్ ఏమవుతుంది, మైనస్ ఇంటూ వచ్చింది కదా, సో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ద పెరిమీటర్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ at the rate of 2 centimeter per minute. సో పెరిమీటర్ అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అంతా ఏ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, x ఇంటూ y, అంతే కదా, xy. సో ఇప్పుడు dA by dt ఏమవుతుంది, dA by dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dx by dt టు y ప్లస్ x ఇంటూ dy by dt. సో dx by dt అంత x డిక్రీజ్ అవుతుంది, -5y ప్లస్ dy by dt 4, ఇది -5, సో 4x. సో 4x minus 5y అన్నమాట. ఇది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఏరియా. సో ఇక్కడ ఎక్కడ కావాలన్నాడు వాడు, when x ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్ అండ్ y ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్ అన్నాడు. సో ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే dA by dt ఏమవుతుంది, dA by dt at x ఈక్వల్ టు 8 సెంటీమీటర్ అండ్ y ఈక్వల్ టు 6 సెంటీమీటర్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 4 into 8 minus 5 into 6.
So 32 minus 30 ఇది 2 centimeters square per minute. సో ఏరియా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది when x equal to ఇది y equal to x అనమాట. సో ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ is increasing at the rate of 2 centimeters square per minute. Next, eighth problem. A balloon which is always remains spherical on inflation, which always remain spherical on inflation is being inflated is being inflated is being inflated is being inflated by pumping, okay, by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Okay, so find the rate at with the radius. Find the question and find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. Okay, a balloon which always remains in a balloon on the okay. So balloon, the volume of the sphere. So balloon is sphere and context spherical and the volume of the sphere V with radius R and the volume of the sphere V with radius R is given by V equal to 4/3 pi R. The volume part. Check it out. Is being inflated by pumping 90 cubic centimeter cube per second. So rate of change of volume with respect to time is given by rate of change of volume V with respect to time T is given by dV by dt is equal to dV by dr into dr by dt. V equal to 4/3 pi r cube. So dV by dr is equal to 4 pi r square into dr by dt. So 4 pi r square. So dV by dt ఏమవుతుంది 4 pi r square into dr by dt. So వాడు ఏమంటున్నాడు inflated by pumping 900 centimeter cube per second on that. So dV by dt ఇచ్చారన్నమాట. Is given that dV by dt is equal to 900 centimeter cube per second. Okay. So substitute చేస్తే 900 centimeter cube per second 4 pi r square dr by dt. Okay. So dr by dt ఏమవుతారు ఇప్పుడు 900 divided by 4 pi r square. So maybe 225 by pi r square centimeter per second అవుతుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు రేడియస్ r అనేది 50 సెంటీమీటర్ ఉంటే దాని రేడియస్ therefore when radius
r equal to 15 centimeter. So dr by dt ఏమవుతుంది 225 divided by 15 square centimeter per second. So 15 square under 225 up to 1 by 5 centimeter per second. So the rate at which radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. So దాన్ని బట్టి hence the rate at which the radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter is 1 by 5 centimeter per second. So ninth question, next question. Ninth question. A balloon which always remains spherical has a variable radius. A balloon which always remains spherical. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Variable radius. Find the rate at which its volume. Find rate at which volume is increasing with the radius. The radius when the latter is 10 centimeter. Okay. So balloon, the volume of the sphere and the volume of the sphere is given by the volume of the sphere is given by V equal to 4 by 3 pi r cube. So the rate of change of volume with respect to radius. The rate of change of volume. Rate of change of volume with respect to its radius. But is given by dv by dr ఏమవుతుంది 4 by 3 pi r cube 5 into 3r square అంతే కదా సో ఇది 4 pi r square అవుతుంది dv by dr. So when radius r equal to 10 centimeter, dv by dr ఏమవుతుంది dv by dr at r equal to 10 centimeter is 4 pi into 10 square. So 400 pi centimeter square per second. Centimeter cube per second. Okay. So centimeter cube square per second. Centimeter cube per centimeter second మాట. Centimeter square second. So the volume of the one. So dv by dr ఏమవుతుంది 400 pi centimeter cube per centimeter. So with respect to radius current derivative, so 400 pi centimeter cube per centimeter. The volume of increasing at the rate of centimeter cube, 400 pi centimeter cube per centimeter. So next 10th question. A ladder, a ladder 5 meter long. So ladder on the 5 meter long is lean against wall. Is leaning against the wall. The bottom of the ladder. The bottom of the ladder is pulled along the ground. Pulled along the ground away from the wall. Away from the wall. Okay. So at the rate of
the rate of 2 centimeter per second. So how fast is its height? How fast is its height? Height on the wall. How fast is its height on the wall? Decreasing, decreasing when the foot of the ladder, foot of the ladder is 4 meter away from the wall. ఓకే. సో ఏమన్నాడంటే 5 మీటర్ ల్యాడర్ ఉంది. ఓకే. అది లీనింగ్ అగైన్స్ట్ వాల్. ఒక 5 మీటర్ ల్యాడర్ ఉంది. సో ఇది ల్యాడర్ మాట రెడ్ కలర్‌ది. ఇది అగైన్స్ట్ వాల్ ఇలా లీన్ అయ్యి ఉంది. ఓకే. ఇది ల్యాడర్ ఇలా లీన్ అయ్యి ఉంది. సో ఇది లీన్ అయ్యి ఉంది. ఇది 5 మీటర్ లెంత్. ఇది 5 మీటర్ లెంత్ ఇది. ల్యాడర్ ఇలా వాల్‌కి అగైన్స్ట్‌గా లీన్ అయ్యి ఉంది. సో ఇప్పుడు బాటమ్ ఆఫ్ ద ladder is pulled along the ground. Okay, bottom of the pulled along the ground ఇలా లాగాడన్నమాట బాటమ్ ఆఫ్ away from the wall at the rate of. సో ఇది away from the wall at the rate of 2 centimeter per second ఇలా లాగుతున్నారు. How fast as its height on the wall is decreasing. సో ఇది ఇలా లాగుతున్నాడు, ఇది కూడా కిందకి ఇలా వస్తుంది కదా, ఇది ఎంత ఫాస్ట్ గా డిక్రీజ్ అవుతుందా అంటున్నాడు. And the foot of the ladder is 4 centimeter away from the. సో ఈ foot of the wall is suppose 4 meter away from the wall అన్నప్పుడు సో ఇది ఎంత రేట్ తో డిక్రీజ్ అవుతుంది, దీన్ని 2 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ఎలా లాగితే. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే లెట్ వై బి ద ఎక్స్, ఇది వై అనుకుంటే, ఇది వై అనుకుంటే, ఇది ఎక్స్ అనుకుంటే, ఓకే, మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఎంత అని తెలుసు, 25 అంటే ఈక్వల్ టు 5 స్క్వేర్, పైథాగరస్ థీరం బట్టి లెంత్ ఆఫ్ ద ladder. ఓకే, లెట్ వై బి ద వై మీటర్ బి ద హైట్ ఆఫ్ ద వాల్, హైట్ ఆఫ్ ద వాల్ at which ladder touches. ఇది ఇటు ladder ఎంత దూరం at wall at which ladder touches. Also x be the let the foot of the ladder అంటే ఇది. Yes, let foot of the ladder be x meter away from the wall. సో x meter away from the wall, ఇది x meter అనుకున్నాం. ఓకే, x meter away from the wall అనుకున్నాం. సో పైథాగరస్ థీరం బట్టి x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 25 5 స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు y ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 25 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అండర్ రూట్. మనకి ఏం కావాలి, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ y విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం కావాలి, అంతే కదా. దెన్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ y, height y with respect to time t is given by dy by dt ఏమవుతుంది, dy by dt is equal to 1/2 into 25 minus x square whole power of -1 into -2x into dx by dt. ఇది ఏమవుతుంది, 2 క్యాన్సిల్ అయితే -x divided by square root of 25 minus x square into dx by dt, dy by dt అంటే. సో dx by dt ఎంత మనకి ఎంత ఇచ్చాడు, ఇట్ ఈస్ గివెన్ దట్ dx by dt is 2 centimeter per second. ఓకే, ఇది 2 centimeter per second ఇలా మూవ్ అవుతుంది అన్నమాట dx by dt. సో dy by dt ఏమవుతుంది, సో ఇంకా మనకు అడిగింది ఎంత, ఇది ఇప్పుడు -2x ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 225 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో మనకి ఏమైనా dy by dt when x ఈక్వల్ టు 4, ఇది 4 మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు dy by dt అంత అడుగుతున్నాడు. సో when x ఈక్వల్ టు 4, సో dy by dt when x ఈక్వల్ టు 4 మీటర్స్, x 4 ఉన్నప్పుడు -2 into 8 divided by square root of 25 minus 16. సో -16 divided by
చూసి x equal to 4 కదా, 2 into 4 minus 8 divided by 3 మాట. Square root of 9 ఇవ్వదు. So minus 8 by 3. The height of the ladder of wall is decreasing at the rate of the, so ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. So height of the ladder on the wall, okay, is decreasing at the rate of 8 by 3 centimeter per second. So next 11. So a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. So particle moves along this curve అన్నాడు. So the equation of curve ఏమి ఇచ్చాడు? Particle moves, the equation of curve ఏమి ఇచ్చాడు? The equation of curve y 6y equal to x cube plus 2. Okay. So ఇప్పుడు the rate of change of position of particle with respect to time ఏమవుతుంది? Derivative with respect to time చేయాలి కదా. The rate of change of position of the particle with respect to time t is given by, so with respect to time given by 6 into dy by dt. dy by dt తో multiply చేయాలి. So 3x square into dx by dt plus 0. So ఇది constant of 0. So 2 dy by dt ఏమవుతుంది? అప్పుడు 2 dy by dt is equal to x square dx by dt. So y coordinate of the particle changes as the 8 times fast ఏమి ఇచ్చాడు? Y coordinate when y coordinate of the particle changes 8 times as fast as the x coordinate. So ఇప్పుడు dy by dt is equal to ఏమవుతుంది? dy by dt is equal to 8 times of dx by dt. మరి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 into 8 into dx by dt is equal to x square dx by dt. So dx by dt x square ఎంత అవుతుంది? 16 అవుతుంది. So x equal to plus or minus 4 మాట. So find the points on the curve at which a points when x equal to 4 అయినప్పుడు y ఎంత అవుతుంది? When x equal to 4, y is equal to x cube plus 6 కదా, x cube plus 2. So 4 cube plus 2 divided by 6 అంటే 66 divided by 6 కదా. సో ఇది 11, y equal to 11. ఇంకోటి x equal to minus 4 అయినప్పుడు y equal to minus 4 cube plus 2 divided by 6. ఇది అవుతుంది minus 62 divided by 6. ఇది minus 31 by 3. So the points required on the curve ఏంటి? The points required on the curve are 4, 11 and minus 4, minus 31 by 3. So ఈ రెండు పాయింట్స్ దగ్గర సాటిస్ఫై అవుతుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 12th క్వశ్చన్. The radius
the radius of an air bubble. So radius of air bubble is increasing